for adofo Ghana for this year motwa ewiasa fa na nyina asia me mama kwaba eba omamba TV so it's your main man Gucci one ena me de maka dwumadie bro emzafo yakohu cars bia egu muram for beye 18 years ni Hyundai Gallopers beye 69 egu muram na edie na amana kan muram a pro me di munchemu bro na afenso eye Owura Martin Amidu special prosecutor opanyin di nsam bi abetoto abonten anaso aba abonten abeka nsam bi dien na opanyin no abeka miri eno so emu nsam nyina bro ye twa ye hu tew na yabasisi a for me mama kwaba biem eba omamba TV so na se de na me ka no ene awono 69 Hyundai Gallopers 18 years ni cars yegu local government aso eye ema nkura ne ntafra ne nkusie eni nwura na afu ewo cars yi mu ene eho nyina ewia boso mensu ato agusu a taxpayers money at the time 18 years ago $2 million na nye sika ketwa cars no ye to ba ku bia $30,000 say ye de ma so ye local government na omotimi ahweso e de adi dwuma nanso 18 years ni cars ye guwa ma afei ena busuafo ye bo cars ni don komi afei ye bo gas ni de don komi at 19,000 Ghana cedis and ye ton nsa because say omanye ni sa ebe pro atiti kura ye ntimi emfa nya hwebiem na yebusa se omanya ye pese ye tumpon ekwan ye sese ye faso ni ekwan ye sese ye faso emwa wa se omapeyi Rollins eno omapeyi kufo ye ebepem samre ye nti omunka omapeyi eye wanya ne ba bi ko Fifi Atamils enso apenso sa omapeyi dada Mahama abepem na omapeyi na nadu danko ekufu ado emre yisu a afedi ye se enough is enough ye mokas ni don komi 19,000 Ghana cedis na obia me fanko na enye saade a em se yentimi mfa ba akokra ewu efri samre no esese ye twetwem omo ye responsible ehwe ye ma cars yi gu ho ebepim samre ye ye gbo ni don komi no ye hwe ne emra eni safo ni nyina adi I don't care who you are so na wo na wo ye omampanyi so na wo ye osoafo na esese emra no eni udi na se yanye ni saa eni oman no mom ye ntu ya adwuru mu enfantu baabi yentu ya adwum fantu baabi because anya ade a ebetimi ayeyie obia bedi bone no afa no adi a anya ade oman no betimi atumpon na asoye a eye attorney general office esese nkomu na saa no mo we nyina no mbehwe se oman no ejapade no ma nipa bi etutu na jeje mu no yebehwe na nkamra ene saafo no nyina adi no omo so atwi omani no mapu omoto Attorney General office means so men can make us a done playing ground and quality more because you see, ya carry bed in ya kwakosua a year special prosecutor in the office. So no the son money. Meanwhile, the constitution originally mandated so one of the son somewhere in Akano, a Attorney General office. Nenso Ediana, Yamame, a year Gloria Kufu, on an pound for more, ye incident. Eye case bia empemfo yi edi mwatintima because see ano corruption case ni nyina no ye de akwakoma special prosecutor ninsa ye mienu adwuma no eso esen special prosecutor aso ye ne nko a enti ye busa se attorney general die na musomo ye efa sa asem yi ho omabeyin na nado danko ekufuado o message no was so clear to electorate wo Ghana say wo de kasa hye any proye wani tiri na enya ade a ope sisi anso sa de Ghana ko ewiasa for nyina so Ghana beyond age ye oman no ye sise no to the extent say oman no be fa na ntuma pa ene etimagia ne na so na atumpon akọ nanim but with this kind of attitude any subaye ewo
nipa ni bi mu ewo institutions bi mu Ghana ne de enya de a omapanyin saa woni su ade hunu no ebetimi abem enu nti se ya ade a ampampa eye woni bri esam de a ene fa ona isi fom na ma wani enko eye attorney general office na hedi ekoso eho se empo nipa de na obesesa no na ade foforo aba ma na be ye adwuma na koso na yen sa se enye sa na ensem a wode nam a wo ka Ghana beyond esi o my papa ene de kika hu ni nyina no o ma pe na do se enye sa dia na sa ansem ni nyina no e baba be ye kwa emfaso bia emba so ema o my Ghana maka yo obisofo na afedi etwato ora eye Martin Amidu special prosecutor dudo na friend special Akwesi Peter opayin ene nsem bi aba beto abontin asem o ka nyina ne se eye head of institutions wo my Ghana mu making it very very hard for eye ono Martin Amidu so obetuma eye na djuma o mapanyin na nado dankwa egufado e dia se ne nsa se enu mu akokoso wo my Ghana mu nipa bia omodi oman no boni no omodi oman na wu no onhwe se emra ene safo ni nyina ebedi no opanyin ni say head of institutions or throw letters come ebi mu so hear information e fa ni passport so hear information for we mu ebe pe me na ye ne wo ka say abusuafo head of institutions in person omode sa eye answers ni ha be kwakoma eye owura Martin Amidu enti am panyin no why very very frustrated chese ade no ha na adwene a odadwene ho a onte ase enti wa ba bonten e di aba beto ho na no na nipa ni bi nso chese ne onyai na adwuma ene wontimi nya na adwuma onfa nto no onko no me dadwene ho a me nte ase se oman chese oman Ghana nipa bi afa dream katasese ene proye kankan se oman adua na omedi na no pa awia enwumre ene anadwo ye embrace corruption ewo yankasa yema oman ya obi amesi maye no ya yankasa katasese de proye no ya mana wa atu ye embrace corruption wo oman Ghana mu enti no chese information bi ene sese opanyin bi di ko na ye hwese nipa so se di abro wa fasika wa yesi ye timi hwehwem na mra ni no na onipa no et information so say on sorry ne na wa sorry o chena on for information bia enko ma special prosecutor na abusafo say no man ni enko dia I'm really sorry to say yes say mrepa but mama for way emma safo no mpanyfo na mo feel say mo both present any past ones no mo feel say bia mo di boni bia yemfa mo information ko yenti no mofa muti ene mo ho adi eno menka che mo se momre no de aso na eno ene sanwe ya enche munyina modeja ebepa ama Ghana fo ehunu se de motie maka afa subscribe to your YouTube channel no uko YouTuber na wa search for Omamba TV na why subscribe na adoma kitwa na won channel eno so wa click so e de amai na afa so ko Facebook nso eno so sa Omamba TV no wa like your page no na wa share videos no na wa comment e bi e de amai me da mu nyina mase makramo